버드맘. 오늘도 반가워요, 버드 친구들. 오늘은 귀여운 달팽이를 그려볼 거예요. 먼저 알파벳 G를 써주세요. 그 다음 여기서부터 둥글게 회오리 모양으로 선을 그어서 달팽이의 등껍질을 그려주세요. 다음에는 작은 동그라미 2개를 그려서 달팽이의 눈을 그려주고 몸도 그려줄게요. The dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o. The dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o. The cat takes the mouse. The mouse takes the cheese. The mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o. The mouse takes the cheese. The cheese stands alone. The cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. 웃는 입 모양과 동글동글 귀여운 무늬도 그려주면 다 그렸어요. 색칠도 예쁘게 해볼게요. 아직 구독 안 한 친구들은 구독 버튼 꾹 눌러주세요. 달팽이가 완성됐어요. 다음에는 다른 동물 친구들도 그려볼게요. 또 만나요. 안녕.